We make our way to Gonaïves, one of Haiti's major cities, for a high-risk meeting. Right now, we're traveling north to meet with ambassadors, the guys who have control of certain areas. In the middle of the city center, two men armed with assault rifles come to pick us up. A surreal scene. They chat quietly, passing local residents who are unfazed by the show of force. They want to show us that their weapons are not toys. This gang has been accused of assault, shop robberies, and rape. But today, they prefer to present themselves as a simple citizens' militia that defends the neighborhood. C'est ça qui fait nous obliger qu'il y ait des armes pour nous protéger toute business qui nous zone là avec la population. Des bandits qui viennent aider nous. In essence, they have plenty of enemies. They are called Grand Grief Ticho, fearsome criminals or vigilantes. The authorities have officially counted 76 armed gangs in the country. Theft, murder. These armed groups do not shy away from any show of force. Their leaders are often considered heroes by the population. The most powerful of them is nicknamed Barbecue, his speciality, burning people alive in their homes. We met him in his neighborhood. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose. Je ne dis pas ça. To finance themselves, these groups have triggered an unprecedented wave of kidnappings in the country. Every day, 10 people are kidnapped in the streets of the capital. No one is safe, neither poor nor rich. Ils ont enlevé l'ancien commissaire, ils sont montés avec lui dans la voiture, ils sont partis. On the 30th of April, we were there to film the release of two French religious leaders, hostages who spent 19 days in detention. This small island in the Caribbean Sea has long been called the Pearl of the Antilles. Now it has become Haiti the Cursed. In 2010, an earthquake hit the capital. 300,000 people died. The state has been bankrupt for decades. To keep the country in order, each president has financed their own militias to rain terror in the neighborhoods controlled by the opposition. Organized violence at the hands of political parties. Now gangs rule even in the center of the capital, and the police are powerless. A climate of constant instability which is causing discontent amongst the population. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. And a real panic amongst French people who live there. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. An investigation into the country on the verge of chaos, where gangs have the final word. Every day, the same cacophony of sounds ring through the city of the capital. Gang shootings. In San Marcial College, the sound of automatic weapons no longer surprises anyone. Qu'est-ce qu'on entend là? Oui, c'est des tirs. Et là, c'est proche. Et c'est nourri. Jean! Father Benjamin, one of the Sunday school teachers, may appear indifferent, but he is still worried. He has to drive across town for an important meeting, but here, travelling by car is never taken for granted. Tu penses qu'on va pouvoir y aller là? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Jean, who accompanies him on each of these trips, Eh ben, on y va. will pay the price. C'est dangereux, mais bon. The French priest doesn't fear the bullets, but rather kidnapping. De plus en plus.
On va être prudent, on va regarder. To avoid the worst, Jean is in charge of showing him the least risky route. Only the young man hesitates, and Father Benjamin begins to worry. Là, attends. Jean, Mon père. qu'est-ce que ça me fait là? Bon, on a suivi. Hein? Allez! On a fait ici. Quoi? On a fait ici parce que ici on tient paralysé là. Mais là, fais attention quand même. J'ai entendu mon père. À droite, Jean, ou bien? Nous voit les c'est pas capopéen là. Allez, vas-y, dépêche-toi. À droite ou à gauche? Peut-être à droite. C'est à droite. Mais on a bloqué quand même. Putain, vacho. Above all, always be on the move. As in the last few weeks, religious people have become a target of gangs. Another French congregation has experienced this while travelling in a minibus. Father Michel and Sister Agnes were abducted, along with 8 other Haitians in an outlying neighbourhood of the capital. They were taken to this part of the city, Croix de Bouquet, a poetic name for a territory held by one of the most barbaric gangs in the city, the Maoiseaux, the Bad Boys in Creole, a gang that likes to show off its firepower on social networks. In a red t-shirt, their leader, nicknamed 100-Day Death, is proud to show the camera his latest victims. 2 burnt bodies said to be police officers. With this gruesome footage, 100-Day Death terrorizes the population and warns rival gangs and law enforcement alike of the fate that awaits them. Moi-même, c'est baron plein. Baron 10 000 sous. On prend nèg qui fait salve au nom de Dieu, au nom de diable, non ça non pas ouais. Gen moun qui pi mal passé qui arrivé président, premier ministre, qui sénateur, qui député. Nèg ça pas nèg sérieux passé non, parce que moi m'gè ou non et seul zam seulement moi. Ça pourquoi arriver ou tuer en famille et puis ça fait mal. Ou dit bon ou après repenti. Journaliste. J'aime dire une bagarre qui très fort. C'est pas nous mêmes qui créons mourir, nous levons nos jeunes mourir. Excusez-moi. Mon homme nous interview là, m'boko kapala avant. He may hide behind a scarf, but everyone knows his face. Here is his wanted notice. 100-Day Death is in fact called Joseph Wilson. To free Sister Agnes and Father Michel, he is asking for $1 million. We will try to meet him. We contacted 2 Haitian reporters who claim to know him well. Il a 14 enfants avec 13 femmes. Il est un prêtre vaudou tout. Ça veut dire quoi, il est un prêtre vaudou? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il fait de la magie haïtienne. Est-ce qu'il est respecté dans son quartier? Très respecté. C'est-à-dire que pour nous, c'est un bandit, mais pour son quartier, c'est un peu un héros. C'est un leader. Il est très ouvert aux journalistes, parce que nous, on a l'habitude d'aller. Vous, oui, mais est-ce que moi, si je vais l'interviewer, je risque pas d'être enlevé? Ah, je ne sais pas. One of his men tried to organize a meeting for us. Oui, chef là, comment est-ce que c'est journaliste ça? Quand il y a 2-3 personnes qui viennent, mais est-ce qu'il y a qu'à venir en dedans avec caméra? Non, pas d'accord, caméra dans la zone. OK. No time to ask him any more questions. We decide to call him back, but this time with our translator. La mort sans jour? Vous m'entendez? Qui gens ou traité et au jour, est-ce que vous avez mangé? Oui. OK.
pas eu aucun problème en particulier avec les Français. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Est-ce que nous sommes capables de rencontrer vous? A 100-day death is suspicious. He knows that the French hostages he is holding are worth their weight in gold, so he's afraid of a trap. In the kidnapping market, not all targets have the same price. Kidnappings also take place in the poorest of neighborhoods. At the end of this alleyway in the Shun district is a tin house of 10 square meters. Magdala, 33 years old, tells us that she was kidnapped by the Mawozos. Her life turned upside down in December of 2020. While she was in the company of a well-known Haitian orchestra conductor, 5 armed individuals kidnapped her in the middle of the street. Yo braqué, yo comme parcours comme ça. Yo pèse pour me descendre et puis yo dit monter machine. Yo pousse man dans machine et puis yo met ton bail dans tête moi. It's from that moment that this young woman will suffer tremendously. Il prend allonge là comme ça, kembe long distance et puis met ton briquet à bouler allonge là. Brûlé parce que les vient passer crème dans son moyen, la brûlé. Et écoutez m'a crié tellement la brûlé. N'importe dès le demandé $1 million pour ça va faire mes ça. Ma fille, ça me connaît tape jeune l'argent ça me dit tant qu'on aime mourir. $1 million to free Magdala and the musician. Her sister is far from having the means, but fortunately the family of the musician show her compassion. Parce que au moins de nous est à $300,000, yo pour derrière nous tous les deux pour au bain. Nous sommes pas rien pour. 3 days later, Magdala was finally released and left on the side of the road. Délégation nous pour aller les m'river ou moi même connaissons moi parce que river moi la terre raide même gel pas ka ouvert et puis moi col bien sans moi là moi yo tout etisem là qu'on a moi vivre seul pour côté moi et puis yo dit non pas mourir c'est pas ka parler puis c'est comme ça. For 5 months, Magdala didn't leave her home. Traumatized, she stopped working as a street vendor and now dreams of leaving Port-au-Prince for good. It's 10 days after the kidnapping of the French priest and nun. All the bells in the country ring in unison at noon sharp. Wherever they are, they will surely hear them, a way to give them courage as the negotiations continue. In Haiti, kidnappings are rampant, more than a dozen per day. 80 gangs now share the streets of the country. The most powerful one goes by the name Barbecue. After 10 days of negotiations, we managed to get a meeting with him, his stronghold, the popular district of Delma. This is Jimmy Cherissier, or Barbecue, sitting between his 2 bodyguards. Without their protection, we would not have been able to film in the neighborhood without being robbed. Wearing a multicolored t-shirt and casual shorts, we discover he is rather friendly. He explains the origins of his nickname to us. Pour te différencier ma tout Jimmy ça yo et que les a parlé de moi, yo dit Jimmy Barbecue. Barbecue c'est là les sorti. C'est juste parce que maman me te kon faire manger cuite pour vendre et que te charger l'autre Jimmy dans quartier pour te différencier ma Jimmy ça yo te relem Barbecue. And the rest is history. But as the footage shows, the reality is much more morbid. Barbecue's speciality, burning down houses with the residents still inside. The new leader of Port-au-Prince is the head of the G9, a federation of 9 gangs that control a sizable area of the city's neighborhoods.
Until a few weeks ago, Jimmy Barbecue, shown here in a denim jacket, did not hesitate to parade around the capital in broad daylight with his armed supporters. However, Jimmy Chirissier has not always been a bandit. In 2018, he was a police officer. Only in Haiti can one go from cop to gang leader so quickly. He is officially wanted by the authorities for several mass murders, including one that killed 71 people in 2018. He agreed to meet with us on one condition, that we do not film the men in arms who protect him at all times. On the other hand, he wants to show us his kitten. C'est le vôtre? Yeah, c'est à moi. Today, Jimmy Chirissier wants to make it seem as if he's a respectable man. Je veux le monde entier connaît, je veux tout le monde qui parle de documentaire ça connaît monde qui parler à Jimmy Chirissier que y les barbecue. M'pa jamais voler une fois dans vie. M'poko jamais faire kidnapping une fois dans vie. Vous n'avez jamais tué personne? Laisse-moi porter une précision pour vous. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose? Je ne dis pas ça. The gangster insists that he's never kidnapped anyone in Port-au-Prince. Not so convincing. We meet with Father Benjamin, who teaches Sunday school at the Saint Martial College. He deals with barbecue and his men regularly. The school is very close to a neighborhood controlled by the gang leader. Comment nous y est là? A frappé là? Oui. Ça n'a pas réglé. C'est en lait? Oui, pour en lait net? Attention en lait, il y a un tiré en lait. Oui. Ils visent pas des gens. Ils tirent en l'air pour créer un sentiment d'insécurité, pour montrer que yo là, ils sont là, et puis attention, on peut pas faire ce qu'on veut là-dedans. On allait dans la boutique là. The school and its teachers are often targeted by barbecue's men, and not only by their shooting. There has been a kidnapping of a religious figure here too, a Haitian priest. Avant-hier, là, on a un confrère qui habite dans cette maison, qui est un prêtre diocésain, qui s'est fait kidnapper. Ils l'ont emmené en détention, ils étaient une quinzaine dans la geôle. Il a négocié avec Barbecue, qui est le chef de gang, pour être libéré. Mais il a dû laisser sa voiture et ses affaires. Il est sorti presque nu, et c'est les gens qui lui ont donné des habits pour qu'il puisse revenir ici. Non, c'est terrible, c'est terrible. And yet the school thought it had bought its safety. Pour assurer notre protection, eh ben, ils nous demandent une petite contribution, soit en nature, soit en financière. Des mecs qui viennent là, armés jusqu'aux dents, qui viennent s'asseoir là sur le banc où on était tout à l'heure, hein. Puis on discute. Ah ouais. Ah ouais. A true mafia-style system. In Haiti, the church is one of the last institutions still standing. It runs hospitals, clinics, and of course schools, so it has become a target. Pour les gens, eh bien, l'Église est riche. Alors qu'on n'est pas riche. Si on était riche, on aurait déjà fini de construire notre école. Father Benjamin does indeed lack money for his projects. He's in charge of the reconstruction of the buildings that collapsed during the earthquake of 2010. For the moment, only the kindergarten has been renovated. Father Benjamin is trying to raise 500,000 euros to restore the chapel. Tu vois le transept un peu explosé là? Voilà. The Catholic school, founded in the 19th century, has 1,700 students from kindergarten to 9th grade. Comment ça va, jeune homme? Father Benjamin provides 4 hours of religious teaching each week. Comment s'est passé mon examen? Plutôt difficile ou plutôt facile? In his 3rd grade class, most of the students pay for their schooling thanks to their families living abroad. The daily life here weighs heavy on them. Pourquoi c'est stressant? Cette affaire de kidnapping, de disparition, c'est vraiment... Si vous choisissez tous un endroit où vous pouvez partir, vous resteriez en Haïti ou est-ce que vous partez? Levez la main ceux qui partiraient.
To the great despair of Father Benjamin, most of his students hope to emigrate. The school is located in a violent part of the city, a conflict zone between two neighborhoods, the High Bel Air and the Low Bel Air, controlled by barbecue. Just yesterday, his men launched a raid with weapons worthy of the police force. Ils se sont déployés hier après-midi vers 3 heures. Il y avait des tirs de gaz lacrymogène, des tirs des balles réelles aussi. Bon, ça a duré très tard dans la nuit. On a pillé des maisons, mais je n'ai pas encore un bilan pour savoir s'il y a eu des personnes qui ont été tuées ou si d'autres maisons ont été incendiées. Brice Destin is a member of a human rights organization. He keeps track of barbecue's crimes in this district of High Bel Air. For 2 years, the inhabitants have been living under permanent siege. Here, to stay alive, you must stay close to the walls. Pour éviter les balles, à tout moment, il peut y avoir des tirs. Eux, ils connaissent, dès qu'il n'y a pas possibilité, ils nous diront. The scouts signal us to advance. The closer we get to the border with barbecue's district, the more there is a risk of being targeted by snipers. Allons-y. As we're in a war-torn city, we must avoid the wide-open alleys and travel by the more hidden paths. Heureusement qu'il y a beaucoup de corridors, on passe à travers les petits espaces entre les maisons et c'est ce qui leur permet de circuler sans se faire repérer par les gangs. We are finally 30 meters away from the border. On court. C'est en courant. Allons-y. Là, on vient ici. In the middle of the road, sandbags were stacked by the inhabitants as a barricade. Pour éviter les balles. Les tirs viennent sortir du bas. Bas ici. Ça chauffe souvent ici, tous les jours. Today, the Bel Air neighborhood will not live up to its reputation. An ambulance was called in urgently. C'est une plaie par balle. 116 m'a appelé, il y a une plaie par balle là à Bel Air. Ça arrive souvent. Ce sont deux groupes qui se bataillent. The biggest challenge for Claudie, Charles and Joseph is to arrive before the victims die, because getting around Port-au-Prince is an ordeal. No one moves out of the way, even for an ambulance, and that's not all. Okay. Many roads are barricaded today. Qu'est-ce qui se passe avec cette rue? Peut-être il y a un enlèvement dans cette zone. It often happens that after a kidnapping, the inhabitants mobilize and block off their neighborhood. Today, what triggered their anger was the kidnapping of a retired police commissioner who lives in this house. Deux voitures sont venues et puis les gens sont sortis avec leurs fusils, ils ont braqué, ils sont entrés. Ils sont entrés par où? Montrez-moi. Ils ont demandé une rançon déjà? Oui, 700 000 $ américains. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Pas seulement dans nos quartiers, non, dans tous les pays. Defending their little piece of territory is the only way they have found to get the government to act. Anyone who attempts to pass is met with stones or glass bottles, a state of constant civil war and sporadic shootings.
The ambulance drivers have been trying to get to the gunshot victim in the Bel Air district for 30 minutes now. Luckily, the police are clearing a street. When they arrive, fortunately, the gunshot victim is still alive. He is shot in the thigh. It is difficult to know what happened. Passers-by speak about a settlement of accounts. The struggle is not over yet. They must still reach the hospital. Why is there so much violence in Haiti? Brice Destin offers an answer. We meet him in the no man's land that separates the neighborhoods of High Bel Air and Low Bel Air. He explains that these gang wars are fueled by political parties. Le pouvoir en place a une façon de faire les choses. Pour lui, c'est d'armer ses propres gangs contre les populations civiles des quartiers défavorisés qui ne sont pas dans leur camp. The neighborhood of High Bel Air votes left and is linked to the party of the former president, Jean-Bertrand Aristide. Voilà nos présidents. Nos présidents à nous. Il faut que je vous dise, et ces présidents-là, nous avons dit autrefois pour Aristide, nous pourrons aller dans le cimetière. The only problem is that the adjacent neighborhood votes for the right. Barbecue and the gangs that run this neighborhood are favored by the current president, Moïse Jovenel, and support them by any means. Ici, c'est vu des pierres comme ça ici, ok? Des pierres, des gros bouts de pierre. Tu veux dire que c'est tout ce que vous avez pour vous défendre? Oui, c'est tous, mais il en bas, il avait des armes, ok? Des grosses armes, fusil d'assaut. C'est des cartouches. Il nous a attaqués avec des vraies balles. As if nothing had happened, Barbecue is campaigning. Seeing him walk through the market like this, he appears to be like any other politician who is trying to gain votes. Yet this man is the head of 9 gangs, unified into one group that goes by the name G9. But in his opinion, he's not running a mafia group. Il y a des gens qui disent que c'est chef de gang, mais moi-même, je ne pas prélé au chef de gang. Moi, je prélé des jeunes qui des jeunes qui dans le quartier populaire qui mettent tête ensemble. Barbecue and his G9 have a political agenda. Wol jeune pour famille allié man tout c'est goumé contre crime en dans pays ça. Wol jeune pour famille allié c'est goumé pour moun yo gen kay pour yo rete. C'est goumé pour nous pour nous gen de l'eau potable pour boire. C'est goumé pour moun yo gen accès à santé. Mais maintenant qui condition haïtien à vivre? In a few months, the country will elect a new president and new members of parliament. Every vote counts. Barbecue and his G9 multiply their attacks. To take over the districts that vote left and thus control their polling stations. In 2 years, they have killed 77 people in Bel Air and burned down 100 houses. This is where their last major attack took place a few weeks ago. 15 dead, including an 86-year-old woman. Her house was burned down. Yo la gueule en bas. C'est 2 points qui étaient cassés. OK, la gueule en bas pendant les 2 points qui cassés. C'est là où arrivé l'hôpital Lavel. Le docteur fait Jacob ça fait pour lui. Yo vinn ouais ceinture cassée, quoi qui vinn cassé. The same day, another house caught fire. Monsieur Franck, tout a été calciné là. Oui, tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Franck, 81 years old, Franck est mort ici. was paralyzed. Franck a été calciné en partie. Only these charred bones remain. Jimmy Chirissier's nickname, Barbecue, seems even more fitting.
On a parlé de barbecue, tout le monde pense que barbecue, mais ça fait. En fait, barbecue, c'est un plus gros méchant. Barbecue doesn't deny any of the murders. He even justifies them. Je assure tout ça que je n'ai fait. Nèg belé au descend, yo tiré 6 moun. OK, nèg je n'ai fait ba réplique par rapport avec 6 moun qui autour hier. Aussi simple que ça. As this poster circulated by police shows, Barbecue is wanted for murder. So at the local police station, we asked the officers why they weren't arresting the criminal. Barbecue, on peut voir d'ici. Pourquoi vous n'allez pas l'arrêter? No answer, only a laugh. Pourquoi? We asked for the equivalent of the Minister of Interior, but he also refused to answer. Police Commander Domond Sansé is one of the few to speak out. A member of a left-wing union, he denounces the indifference of the authorities in dealing with the gang's influence. Barbecue, tout le monde sait où il habite. Pourquoi vous, la police, vous n'allez pas l'arrêter? Mais nous-mêmes, nous pas qu'à l'arrêter parce que tout simplement, premièrement, nous pas gagné l'ordre pour ça. Et deuxièmement, nous sentons que le gouvernement, le état-major, n'a pas gagné ça en perspective. Donc ça veut quand même bien dire que l'état-major et le pouvoir le protègent. Assurément, absolument. The Haitian police are powerless and often completely overwhelmed in the face of very well-organized gangs. Just a few weeks ago, a gang intercepted an elite intervention unit supported by 3 armored vehicles. 5 police officers were killed. The thugs proudly display their loot on social networks: assault rifles, bulletproof vests, and even an armored vehicle. A national humiliation. The Haitian state had to buy it back from the gang for $80,000. Since the massacre, the police are hesitant to intervene. Ils ont peur parce que tout simplement, donc, bandits, yo même yo gagnent plus gros armes qui gagnent longue portée, ok? Et nous-mêmes, armes qui n'emmènent pas à longue portée. The police have given up. So now the worst threat for gang leaders like Barbecue are the rival gangs. Just a few days after our interview, Barbecue was shot during a confrontation with an enemy gang. The citizens are the first to suffer due to the inaction of the state. With an average salary of €55 per month, Haitians have no choice but to suffer. But right now, a sentiment of revolt is rising across Port-au-Prince. As the Haitians say, "Ça a asa," they are fed up. In the streets of Port-au-Prince, we find the ambulance that is transporting the gunshot victim. Joseph, Charles, and Marie-Christine are trying to reach the hospital, but the streets of the capital don't make it so easy. They have been looking for a way through for half an hour now, and the situation gets even more complicated. A student has just been kidnapped, and the whole campus has taken to the streets. The students break into several public buildings, demanding an end to the kidnappings. Nous regagnons les rues aujourd'hui pour dire non à la kidnapping, non à ce système corrompu qui kidnappe les étudiants, les professeurs, les masses défavorisées. The students then attacked an important state institution, the tax department. For once, the police are there quickly.
Despite this chaotic atmosphere, the ambulance finally manages to reach the hospital after an hour. The patient is still alive. A hard day for everyone involved. Joseph expresses his discontent. Pas trop bien, pas trop bien. Je ne me sens pas de ma peau à cause de la situation politique du pays, tu vois. Tout ça bouleverse, tu vois. Pas moi seulement, presque tout le monde. At the community of Saint-Jacques, where the 2 kidnapped French hostages used to live, it is also bad news. The hostages have been in the hands of the Mawozzos for 15 days now. The kidnappers are demanding $1 million, a sum that is impossible for the small community to pay. Negotiations are at a standstill. Poverty, gangs and violence. An explosive cocktail for Haitian society and its most fragile members. Children in particular pay a heavy price. Adoptions across the country have been halved. In the best times, nearly 1,000 Haitian children were adopted by French families per year. But today, due to unrest, the numbers have plummeted. In 20 years, Evelyne Louis-Jacques has found families for 300 children. Not all of them were orphans, but for most of them, this is their only chance to escape from the misery. Il y a des parents qui ne peuvent pas prendre soin économiquement de leurs enfants et qui les emmènent à l'orphelinat pour être adopté, sachant que l'enfant sera mieux pris en charge. 10 years ago, we had already filmed in this orphanage. A few days after the earthquake that completely destroyed the capital, we witnessed the miraculous rescue of a little girl. Lean Vanessa had been under the rubble for 5 days. But that day, many children were not lucky enough to escape. Une journée épouvantable. Et en entendant tous ces cris-là, il y avait de quoi devenir fou. After the disaster in the courtyard of the school, Evelyne installed a tree of remembrance. Ça représente les 56 enfants décédés lors du tremblement de terre. Today, while she has rebuilt everything, Evelyne, like the 750 other orphanages on the island, faces another disaster. In November 2019, a French couple who had come to adopt were killed in a robbery upon arrival in Port-au-Prince. C'est terrible. Une situation catastrophique. Ça a bouleversé l'ordre des choses. Following this murder, France has suspended all adoption procedures in Haiti. Evelyne cannot find enough families. She has no more money, so she decided to close. Her main worry, 4 children from her orphanage have not yet found a family. She doesn't know what will happen to them. A good part of the country's economy is at a standstill. Westerners have fled the island. To see this, you just have to go to the restaurants they used to frequent. 2 years ago, they were queuing along the sidewalk to get a table, but today... C'était plein le vendredi soir, le samedi soir. On n'a plus ça. Et pourquoi? Il n'y a personne. Les gens ne sortent pas. Ils ont peur de sortir. Only one sector prospers,
security companies. There are about 30 of them, which protect the homes of the richest people and all the important businesses. The sector employs 15,000 armed men. Security is one of the many headaches for the French people who decide to live in Haiti. But that's not the only one. Here, all aspects of daily life are complicated. We have a meeting in the suburbs of the capital, in a rather posh neighborhood. This is where Virginie Tillous lives. A humanitarian who fell in love with Haiti 20 years ago. She's married to David, a Haitian, who studied in Lyon. The house is big, but perhaps not the most comfortable. Electricity, for example, is a rare luxury. Du GAF, là où se trouve l'installation électrique. Grosso modo, depuis 2018, on a environ 4 heures de courant par semaine. Donc, on a investi dans des panneaux solaires qui nous permettent d'être autonomes en électricité. In her house, she doesn't have running water either, so she installed a cistern on the roof to collect rainwater for the kitchen and bathroom. Donc là, je vous accompagne au réservoir de la maison, qui est un lieu stratégique, puisque c'est là qu'on stocke l'eau qui est collectée pendant la saison des pluies, donc la moitié de l'année en fait. Et l'autre moitié de l'année, on fonctionne sur l'eau collectée pendant la saison des pluies. Donc l'enjeu, c'est de ne pas consommer plus d'eau que contient ce réservoir. Virginie can't afford a security guard, so she's made her house into a bunker. Les maisons sont généralement aménagées avec des barreaux aux fenêtres et puis des barbelés sur les murs ou bien des tessons de bouteilles. For the past 2 years, French immigrants have been living in fear, under the constant threat of kidnapping. Et ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est que je ne sens plus, que je n'ai plus de vie sociale et qu'on est finalement confiné. Et c'est pas à cause du Covid, c'est à cause de l'insécurité. Virginie only leaves her home if she must, always in a car, always accompanied. Je circule en ville le moins possible parce que j'ai peur. Et ce sentiment d'insécurité, il y a 20 ans, il n'existait pas du tout. Tu fermais pas ta voiture à clé, tu loquais pas les portes. Et aujourd'hui, tu fais attention à tout, tu regardes à côté de toi, tu regardes devant, tu regardes derrière et tu es extrêmement stressé parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. For the past few months, Virginie has also noticed a certain animosity towards Westerners, and in particular towards the French, the former colonizers. Donc parfois on peut être l'objet de remarques, de critiques, d'insultes. Et ça, j'y suis pas habituée, donc ça peut faire mal. Et c'est quoi comme genre d'insulte? Retourne dans ton pays, celle qui fait mal, parce que je suis quand même dans mon pays, même si je suis pas haïtienne. A country she loves and is trying to change. Her NGO is working on the issue of uncollected garbage. Haitians are used to throwing it in the street and burning it on the spot, an ecological scandal and a disaster for the health of the inhabitants. Bienvenue à l'école du collège classique. Virginie's greatest pride, making the air breathable for these school children. She got rid of an unauthorized dump behind the school. Today, in place of the garbage heap, the NGO has planted this Garden of Eden for the children. Donc là, j'ai dit, on a dit, tiens, il y a des fraises. À 15 coffres, on a des fraises. Ça, c'est bromeliade. Alors l'aloe, on s'en sert aussi comme plante médicinale, pas vrai? On s'en sert aussi pour le Covid. Oui. Quand on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se ressourcer, on vient ici avec un bouquin, donc c'est agréable. Despite all these difficulties, Virginie refuses to leave Port-au-Prince, unlike many other immigrants. For the past 2 years, a third of the French population have packed their bags and left.
There are only about 1,000 of them left in the whole country. To escape this civil war atmosphere, some French have chosen to settle in Jacmel in the south of the island, in a small paradise. But it is an El Dorado that comes at a price. To get there, you must travel by minibus, with 30 people crammed inside. Minimum comfort, maximum risk, because the Haitian roads are dangerous. The drivers are not always fully concentrated on driving, and the state of the vehicles is less than reassuring. There are no technical regulations here. As a result, there are many fatal roadside accidents. Halfway en route, a tragedy happens. A truck's brakes failed, causing it to flip, injuring the passengers. After 3 hours of driving, we finally arrive in Jacmel. The seaside city is famous for its beaches, waterfalls, and colonial houses. But even in paradise, the crisis is noticeable. Foreign tourists no longer travel here. 80-year-old Claudie from France is coping. She runs a small guest house and restaurant. Ça, ce sont des feuilles de corosol. On les cultive dans le jardin. Her niche, she accommodates especially for Haitian customers. Mes collègues qui ont de grands hôtels ne travaillent pas, alors que moi, je travaille tous les jours. Ils ne pensent pas à cette clientèle locale qui veut venir sur les plages ou ailleurs, mais qui ne veut pas payer en dollars américains. A former embassy secretary, Claudie has worked all over the world, but she decided to settle down here. Haïti est un bon pays. C'est les Haïtiens qui ne l'apprécient pas. Ils rêvent tous de partir à New York ou à Montréal ou ailleurs, mais Haïti, c'est un pays qui est très agréable. Il faut le prendre comme il vient. S'accommoder de surtout de ses avantages, et puis accepter les inconvénients. There are not many disadvantages in Jacmel. As of now, there has never been a kidnapping here. A thief did try to break into Claudie's establishment a few weeks ago, but the attempt was quickly dealt with thanks to her guard dog. Ça, je vous présente, on l'appelle Nico. C'est mon mouton, mon bélier. L'autre soir, il y avait des voyous. Le mouton les a chargés. Et le garde de sécurité leur a tiré après. Là, ils sont partis à toute vitesse. Mais le garde de sécurité avait besoin que le mouton avait fait le travail. Et c'était une petite histoire. For the moment, Jacmel is not affected by the violence that ravages the country. But until when? After days of negotiations, the French hostages are finally released in Port-au-Prince after 19 days of detention. 6 otages restants, dont 2 Français et 4 Haïtiens, sont libérés et sont en bonne santé. The Mawozo were demanding $1 million. They received $50,000, according to one of the church's negotiators. The hostages are being treated here at the Catholic Hospital of Saint Francis de Sales. Sister Agnes, 80 years old, appears to be in good health. Est-ce que vous avez eu peur? Ah ben, il y a eu des moments difficiles. Mais est-ce que vous avez pensé que ça pourrait mal se finir? Ben, bien sûr. Vous avez pensé qu'il pourrait vous tuer? Ben, bien des fois. Sister Agnes had 2 activities to keep her busy in captivity: prayer and gymnastics. De temps en temps, devant les autres, j'osais faire mes mouvements. Et j'en entraînais d'autres
à en faire. Vous qui avez 80 ans, vous avez entraîné les autres à faire de la gym pendant la détention. Quelques-uns. Sister Agnes returned to her convent the next day. Father Michel did not even want to be hospitalized. Bonjour mon père. Heureux de vous voir en liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comment vivez-vous ce premier jour de liberté? Bon, c'est très sereinement, bon, humblement, on essaie de... Je ne me rends pas encore compte de ce qui se produit, mais... Et vous en voulez à vos ravisseurs? Non, pas du tout. The next day, on the hills of Port-au-Prince, we met Father Michel in front of his church, which had been closed for 3 weeks. Voilà, bienvenue à l'église paroissiale de Saint-Roch. He tells us more about his imprisonment. He spent 4 nights under the stars, and then in unhygienic conditions, 24 hours a day on bare ground. Les conditions pour dormir, c'était pas évident. Bon, sur les cartons. Sur les cartons, notre corps nous faisait mal au bout des nuits, au fil des nuits. On a été bien traités, on n'a pas été battus, menacés. Ils nous ont tous dit, si on avait du travail entre nos mains, on ne ferait pas ce que l'on fait aujourd'hui. In the last week, the situation with the kidnappers intensified. Ils ont pris la décision de ne plus nous apporter à manger. Pas en représailles contre qui, contre quoi, je ne sais pas. Et donc, ça a été un petit peu dur. Et ça a duré combien de temps? 5-6 jours. Until the release. On s'attendait pas du tout. À 1h du matin, on nous réveille avec grand fracas, lumière dans les yeux, flash dans les yeux, en disant levez-vous, prenez vos affaires, allez, et rapide. Father Michel has been living in the San Roche neighborhood for 4 years. Here, everyone knows him. He has not lost his positive attitude, nor his humor. N'oubliez pas ses parents. Détends-nous. Pas passer en bas encore. Tout est bon, oui. Tout est bon, tout, oui. Bonne journée. The whole village is happy to see him back. A class from the school even came to greet him. He tells them about his meeting with the chief of the Mawazos, 100-day death. Pas découragé. C'est dans la lutte. Quand j'ai évoqué avec la mort 100 jours, en voulant lui expliquer que les armes font les gens périr, et j'ai pris l'exemple de Gandhi en Inde, pour lui dire que la non-violence apporte le changement. Il en est bien conscient, mais malheureusement, il est victime dans l'engrenage où il est rentré dedans. Everyone has a dream that the next president, who will be elected in a few months, will put an end to all this chaos. But Father Michel has few illusions. Ce que je crains est qu'arrivé un moment, ça va devenir un moment tragique pour le peuple haïtien. It's the first Sunday since his release, and the first Mass to celebrate with his followers. A reunion. Father Michel knows that he will not leave the country. Whatever happens, he belongs here.